Dear students, today we are going to discuss the poem Fire Hand by K.N. Daruwala. So far in the discussion in our previous parts, we discussed K.K. Daruwala as a poet, his tone as a poet, his features, his mentality and mood in the poem. Later on, we discussed the background of Parsi community as he belongs to. We also saw the cremation style of Parsi community. We also saw the concept of the Tower of Silence. We saw how the Parsis are cremated in a very different way, uh, distinctly different from Hindu and Muslim rituals. We saw the images of the Tower of Silence. Today, we will discuss the actual poem. In the title, we have the word hymn. Here, hymn means a religious song or poem that is generally sung in the praise of God. For example, a Hellenistic hymn to Apollo. Apollo is the name of a god. So it has synonyms like religious song, some anthem, or song of praise. In Marathi, it is just simply called Aarti, Ganpatichi Aarti, like that. So hymn is a religious song. But let me tell you that in the present poem, we don't have any kind of praise. Okay. The poet is attacking or criticizing the cremation style of burning the dead bodies. Right? Indirectly, he is not agree with the cremation style we found in the Hindu religion, and that is of burning the dead bodies. So the poet expresses his own views regarding that. So the present poem highlights the different ideologies regarding the final rituals. Here, final rituals means the cremation. So it shows two different ideologies. One is of Hindu ideology, and second is Parsi ideology regarding the final rituals. The poet looks at the Hindu style of cremation through the eyes of a Parsi. So he compares and contrasts the final rituals of a dead body. As you know that the Hindus they burn the dead bodies, right? But the poet is not agree with this one. He criticizes it, right? So the present poem is handling a very tender and sensitive issue like cremation. Let's begin with the poem Fire Hymn. So these two are the initial lines, right? And these red lines are the proposed meaning or hidden meanings, right? The burning heart erupted phosphorescing and wandering ghost lights frightened passerby. Here, the word the burning heart simply means the ghat where the dead bodies are burnt down. As we know that uh, generally the cremation spot, or let's say Amar Dhams of the Hindus, they are situated on the banks of the river, right? And most of these cremation spots or Amar Dhams, Smashan Bhumis, they just near to some water sources and they are called as ghats. So such ghats are available in the religious cities like Banaras or let's say Kashi. So in front of you is one of the ghats in Kashi. As you know that Kashi or Varanasi is a very important place as a religious place as far as the Hindu community is concerned. So it is a popular belief in Hindu dharma that if you take your last breath at Varanasi, you definitely get the moksha, right? The moksha for that. And if your body is burned in Varanasi,
the same thing you would get, that is moksha. If your ashes are just offered to the holy Ganga river, then there would be a guaranteed moksha to your soul. So the word the burning ghat here highlights a ghat in the Varanasi or Kashi city. And as we know that on these ghats, many dead bodies are burned. Right? Many dead bodies are burned. तर पहिल्या दोन ओळी आहेत कवितेच्या, द बर्निंग घाट erupted phosphorescing and wandering host lights frightened passerby. इथे बर्निंग घाट हा घाट म्हणजेच काय आहे तर अमरधाम म्हणूया आपण त्याला, किंवा स्मशानभूमी म्हणूया. हिंदू धर्मामध्ये बऱ्याचशा स्मशानभूमी ह्या नदीच्या किनारी असतात किंवा जिथे पाणी आहे त्याच्या बाजूला असतात. राईट. तर असाच एक घाट वाराणसी किंवा काशी या शहरातला आहे. वाराणसी आणि काशी या शहराला अतिशय धार्मिक महत्व आहे हिंदू धर्मामध्ये. असं म्हटलं जातं की आपला मृत्यू जर हिंदू असाल तुम्ही, तर तुमचा मृत्यू जर वाराणसीला किंवा काशीला जर झाला तर तुम्हाला डेफिनेटली मोक्ष मिळेल, स्वर्ग मिळेल. तर तुमचं प्रेत काशीला जर जाळण्यात आलं तर तुम्हाला स्वर्ग किंवा मोक्ष मिळेल. तुमच्या ज्या अस्थी किंवा राख जर पवित्र अशा गंगा नदीमध्ये प्रवाहित करण्यात आल्या तर तुम्हाला स्वर्ग किंवा मोक्ष हा मिळू शकतो. यामध्ये बरेचसे मरणासन्न लोक वाराणसीला येतात शेवटचा श्वास घेण्यासाठी, इन सर्च ऑफ द मोक्ष. आणि कवी काय करतो आहे, त्याच घाटाबद्दल उदाहरण देतो आहे. तुमच्या समोर जे स्क्रीनवर आहे तिथं घाटाचं उदाहरण आहे, पिक्चर आहे. आणि हा घाट कुठला आहे तर वाराणसीचा किंवा काशीचा म्हणूया आपण. तर या घाटावरच डेड बॉडीज जाळण्याची पूर्ण सुविधा असते. राईट. ह्या प्रत्येक घाटावर चिता पेटवलेल्या असतात, पाईल्स. राईट. पाईल्स म्हणजेच काय, चिता. तर या चिता पेटवलेल्या असतात, डेड बॉडी तिथे आणली जातात आणि चिता पेटवली जाते. अँड दिस बिझनेस इज ए कंटिन्यू प्रॅक्टिस at the ghats of Varanasi. And the poet is sharing his observation, right? And he shares that there are many dead bodies burning on the ghat, and the poet uses the word burning ghat. The poet imagines as if the ghat is burning. जणू काय त्या घाटाला आग लागली आहे. घाटाला आग लागली म्हणजेच काय आहे, पूर्ण त्या डेड बॉडीज एका मागून एक त्या चिता ह्या पेटत आहे. राईट. अँड बिकॉज ऑफ दॅट बर्निंग दे आर इरप्टेड. इरप्टेड मीन्स फ्लोइंग आउट. त्या चितेमधून काय बाहेर पडतं आहे, व्हॉट इज कमिंग आउट ऑफ दॅट, राईट, दॅट इज फायर अँड लाईट. चिता पेटलेली आहे, त्यातून अग्नी किंवा प्रकाश मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडतो आहे. आणि एक चिता नाहीये तर देर आर मेनी, राईट, बॉडीज विच आर बर्निंग. राईट. नेक्स्ट वर्ड इज phosphorescing. Right. It means bright light of fire, and this light is coming from the burning dead bodies. त्या चितामधून अतिशय मोठ्या प्रमाणात उष्णता, प्रकाश बाहेर पडतो. भरपूर चिता जळत असल्यामुळे जर त्या घाटाला आग लागली आहे. The ghat is full of smoke. The ghat is full of light. The ghat is full of heat. The ghat is full of bright light. अशा पद्धतीने कवी त्या पूर्ण घाटाचं वर्णन करतो आहे. The observation of the poet. To the next line, and wandering host lights frightened passerby. Wandering host lights. The poet compares these fires, P-Y-R-E,
as fires means चिता. जळणाऱ्या चिता ज्या आहेत ना, कविताला कसली उपमा देतोय? Ghost lights. Here ghost light means the poet is imagining that the dead bodies are burning. Okay, dead bodies are burning, and in the process of burning, the atmas or ghosts are coming out of those fires. Right? तर चितेतून जणू काही आत्मा किंवा भूत बाहेर निघता आहे. Frightened passerby. Frightened passerby. Passerby means काय? जे लोक आजूबाजूने जात आहेत, आजूबाजूचे लोक, those are called passerby, onlookers, you can say that. The poet is imagining that the ghat is totally burning. There are many dead bodies, right? They are burning, and the ghat is totally full of smoke, full of fire and light. And the poet is imagining that from that fire, some ghosts are coming out, and all the people are afraid of these ghosts. Right? This is the imagination of the poet. Actually, सगळेजण आजूबाजूचे लोक ते घाबरता आहेत. ऍक्च्युली घाबरलेलं कोण आहे? तर कवी घाबरलेला आहे. कवीचं पारसी मन जे आहे ते घाबरलेलं आहे. का घाबरलेलं आहे बरं? कारण हिंदू धर्मामध्ये डेड बॉडी जाळणं किंवा ती चिता जळत असताना बघणं, इट्स नॉट अ मॅटर ऑफ फ्रायटननेस, राईट? बट the person who is not from Hindu community, in that case, that might create some feeling of fear. कवी हा पारसी समाजाचा असल्यामुळे त्यांनी कदाचित अशी चिता पाहिलेली नसेल कदाचित, त्याचमुळे त्याच्या मनामध्ये एक भीती निर्माण होती आहे की डेड बॉडी जाळता आहे. त्यांचं पारसी मन आपल्याला इथे पाहायला मिळतं. Let's go. Any problem regarding the first two lines? Yes. Is it clear? Okay, sir. Yes, Monica. Monia, Kasa. Is it okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. See the next two lines. As moonlight scuttled among the bones, once strolling at down past a river, bank and ghat. Again, the observation of the poet. What the poet is observing? The poet is saying that moonlight is there among the bones, once strolling at down past river, bank and ghat. It is the time of the night and moonlight is there, and that moonlight has fallen on the bones, right? The moonlight is falling on the river bank and the ghat also, right? त्या पूर्ण डेड बॉडी जळता आहेत. काही चिता ह्या जळून गेलेल्या आहेत. त्या जळून गेलेल्या चितेमध्ये काय उरलेलं आहे? तर रिमेनिंग आर द बोन्स. And त्या उरलेल्या बोन्स वरती यू कॅन सी द इमेज ऑफ द स्कल ओव्हर हिअर. कवटीचा तुम्हाला फोटो दिसतोय. आणि ह्या उरलेल्या सांगाड्यांवर, कवटींवर, हाडांवर काय पडतोय? तर मूनलाइट. राईट? हाच मूनलाइट कुठे आहे? तर त्या रिव्हर बँक. बँक मीन्स किनारा. किनाऱ्यावरही पडतो आहे. त्या घाटवर सुद्धा मूनलाइट कवीला दिसतो आहे. The poet is doing what? He just observing each and everything, and he is sharing his observation along with his experience also. Okay? Is it okay? Okay, sir. The next lines are: we saw embers losing their cruel redness to the gray ash that swallows all half-cooked leaves. So the poet uses quite disturbing words, right? That can disturb our emotions also. The poet observes that in that fire,
he can see embers, right? The embers are red, right? And he also can see ash, and this ash is gray in color, and he can see half cooked limbs. Limbs means body parts. Okay. कवी म्हणतोय की चिता जळत असताना काही चिता जळून गेलेल्या आहेत, काही चिता जळता आहेत, आणि त्या जळत असणाऱ्या चितांमध्ये त्याला काय काय दिसतं आहे, व्हॉट ही इज वॉचिंग, ऑब्झर्विंग, राईट? एम्बर्स, एम्बर्स म्हणजेच काय, निखारे. निखारे म्हणजेच काय? येस, काय असतं निखारे? कोळसा सर. Yes, kosa. Actually, the dead bodies are burnt with wood. Okay, लाकडांमध्ये जाळलं जातं आणि त्या लाकडांचे काय कोळसे झाले, आपण त्याला शोले म्हणतो, निखारे म्हणतो आपण त्याला, राईट? तर त्या चितेमध्ये त्याला काय दिसत आहेत, कोळसे दिसत आहेत. आणि कोळसे कसे आहेत तर यस, दे आर रेड इन कलर. चिता जी आग आहे त्या आगेमध्ये कोळसे कसे झाले, पूर्ण लाल गुंड झाले आहेत. आणि काही काही कोळसे काय आहेत, युझिंग, हळूहळू शांत होतात. काही काही चिता जळून गेलेल्या आहेत, राईट? त्याला त्यासोबत काय दिसते, ऍश. ऍश मीन्स राख. राख. आणि या राखेचा रंग कसा आहे तर यस, ग्रे. ग्रे. सी, त्याला राख हे दिसते. आणि राखेने काय स्वॅलो केलं आहे, स्वॅलो मीन्स काय, गिळणे. त्या राखेने काय गिळलेलं आहे, कधी म्हणतोय हाफ कुक्ड लिम्स. लिम्स मीन्स यस, बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स कोणाचे बरं? यस, कोणाचे असतील? डेड बॉडीची. डेड बॉडीचे. पण हे कसे आहेत, हाफ कुक्ड. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ कुक्ड ओव्हर हिअर? चा अर्थ इथे काय आपल्याला लावता येईल बरं? यस, एनी गेसिंग? किचनमध्ये जो कुक शब्द इथं आहे तो तिथं वापरता येईल का आपल्याला त्याच अर्थाने? यस, त्या अर्थाने वापरता येईल का इथे कवितेमध्ये? No, sir. So what could be the meaning of half cooked then? Means half leg and hand. अजून काही गेसिंग? बोला. हाफ कुक्ड. हात पाय. यस, हात पाय तर आहे, लिम्स आहेत. मीनिंग ऑफ हाफ कुक्ड, व्हॉट इज द मीनिंग? त्याच विचार. किचन मला कुकिंग हा शब्द इथे वापरता येणार नाही, काय अर्थ असू शकते? The poet is yes, Sonia, any remark from you? Yes, sir. The dead body is not vanished. Vanished in the sense it is It not means fully burned down. Okay? burn. Yes, sir. जळालेली नाहीये. Some limbs are still over there. काही काही शरीराचे भाग अजूनही पूर्ण जळालेले नाहीत, जशीच्या तसे आहेत. राईट, असं होतं. बऱ्याच वेळा चिता पेटते, चिता शांतही होते, पण काही काही शरीराचे भाग जे आहेत ते पूर्ण जळत नाही. That's why generally diesel is used, petrol is used, kerosene is used, salt is used for burning, right? त्यामुळे काय होतं, लाकूड तर असतंच, पण पूर्ण जळावं यासाठी पेट्रोल टाकलं जातं, डिझेल टाकलं जातं, केरोसिनही टाकलं जातं.
आणि मीठ सुद्धा टाकायचं, सॉल्ट. त्यामुळे काय होतं की आग अजून जास्त भडकते आणि ते डेड बॉडी जी आहे ती पूर्ण जळायला मदत होते. राईट. पुरुषांना या गोष्टी माहिती आहे, पण हिंदू धर्मामध्ये स्त्रियांना स्मशानभूमीमध्ये जाणं मनाई आहे, त्यामुळे बऱ्याचशा स्त्रियांना या गोष्टी माहिती नाही. So the poet is observing embers, and some embers are just cooling down because they are losing their redness. The poet can see some ash, and the color of the ash is gray. And the poet is observing that some limbs of the dead bodies, they are not properly burned down. Right? म्हणजे ते पूर्णपणे जळालेले नाहीत. राईट. अशा पद्धतीने अतिशय केअरलेसनेस इथे कवीला दिसतंय. राईट. त्याप्रमाणे बघा, आपण शेकोटीवर कोंबडी भाजतात किंवा बकरा भाजतात. राईट. तर त्या पद्धतीने सुद्धा सेम कंडिशन त्या डेड बॉडीची होऊ शकते जर व्यवस्थित जाळलं गेलं नाही तर. चित्र इमॅजिन करा, किती भयानक असेल ते चित्र. राईट. फुल ऑफ राईट disturbing feelings. The poet is having that feeling over there right now. Right. So till then, let's stop over here. We will continue in our next part. So ka? Yes, sir. Yes, sir. Problem? Yes. Hey, अडचण? No. No. थांबूया आपण. आणि रोज टाकण्यापेक्षा तीच लिंक आहे जी आज मी ग्रुपला टाकलेली आहे, त्याच लिंकवर यायचं. रोज रोज लिंक टाकण्याची आवश्यकता तर नाहीये. ठीक आहे. Yes, sir. 9 वाजून 15 मिनिटं किंवा 9 वाजून 20 मिनिटांनी तुम्ही लॉग इन व्हा. राईट. लिंक ती चालू असणार आहे. रोज रोज लिंक टाकायची आवश्यकता नाहीये. ठीक आहे. Okay, sir. कविता अवघड आहे का सोपी कशी आहे? Interesting आहे, sir. पुढे आता समजेल आता डिस्टर्बिंग फॅक्ट पुढे. राईट. थांबूया आपण. लेट्स स्टॉप हिअर. थँक यू व्हेरी मच.